আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো বেস, আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। আজকে বরাবরের মতো আমি আবার চলে আসলাম আপনাদের মাঝে একটি গ্যানিং মেশিন নিয়ে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে একটি গ্যানিং মেশিন। আজকে আমি দেখাবো গ্যানিং মেশিন রানিং মেশিন কীভাবে করবে। অনেক সময় দেখা গেছে আমাদের গ্যানিং মেশিনটি অল কাটার সময় হঠাৎ করে থেমে যায় আবার ঘুরে। কি কারণটা মূলত কি, আজকে আমি এটা দেখাবো। আর গ্যানিং মেশিনের কার্বন কীভাবে পরিবর্তন করবেন, মানে চেঞ্জ করবেন, নতুন কার্বন লাগাবেন, আজকে আমি এই বিষয়ে কিছু কথা বলবো। ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার চেষ্টা করবেন। টেনে দেখতে বুঝতে পারবেন না বিষয়টি কি। আমি আগে থেকেই অলরেডি নাটটি খুলে রেখেছিলাম, কেননা যেহেতু নাটটি খুলতে গেলে অনেক সময়ের দরকার, ভিডিওটি অনেক লম্বা হয়ে যাবে। এই জন্য এখন দেখতে পাচ্ছেন এই যে অনেক ময়লা জমে গেছে মেশিনের মাঝে। কীভাবে পরিষ্কার করবেন আজকে আমি দেখাবো। প্রথমে আমাদের এরকম একটি ব্রাশ থাকবে, চাবিটা পরিষ্কার করে নেবেন। দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি আমাদের পরিষ্কার করা হয়ে গেছে। স্ক্রুটি ভালো করে টাইট দিতে হবে, পরবর্তীতে ছিঁড়ে দিতে পারে টান লাগলে।
দেখে লাগাবেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সুইচে অন হয়েছে। আমরা মেশিনের ভিতরটা একবার পরিষ্কার করে জায়গাটি ভালো করে পরিষ্কার করবেন, কারণ মেশিনের ক্ষতি হতে পারে। তারপরে লাগিয়ে দিলাম। তারপরে যে আমাদের আমাদের ব্যারিংটি অলরেডি ঠিক আছে, এই জন্য আমরা ব্যারিংটি চেঞ্জ করবো। তাহলে আমরা পরিষ্কার করে নিয়েছি, এখন আমি লাগিয়ে দিচ্ছি।
স্ক্রুপ লাগিয়ে নেব। এরকম 4টি স্ক্রু থাকবে। স্ক্রুপটি অবশ্যই ভালোভাবে টাইট দিতে হবে, কারণ গ্যানিং মেশিন স্ক্রুপ লুজ থাকলে বড় ধরনের একটি দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি আমি নাটটি লাগিয়ে নিয়েছি। দেখতে পাচ্ছেন ভিতরে সেটটি আমাদের মোটর কয়েলটি ঘুরছে, দেখতে পাচ্ছেন। এখন আমি কার্বন লাগিয়ে দেখাবো আপনাদের কিভাবে কার্বন লাগাবেন। প্রথমে আমাদের এরকম এক সেট কার্বন লাগবে। দেখতে পাচ্ছেন কার্বন আমাদের কম না বেশি দাম আছে, আপনার যেটা খুশি ওইটা লাগাবেন। আমি দামিটা লাগিয়ে দিয়েছি। আপনারা লক্ষ্য করবেন আমি যেভাবে লাগাচ্ছি ঠিক সেভাবে লাগাতে হবে, তা না একটা আমাদের অলরেডি লাগানো শেষ। এখন আমরা দুটি কার্বন লাগিয়ে নিচ্ছি। তারপর দুটি কার্বনের দিকে মাথা দিয়ে এইভাবে লাগিয়ে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের অলরেডি দুটি কার্বন লাগানো শেষ। এখন আমরা মেশিনটি ফিট করব। পিছনের যে বডিটি দেখতে পাচ্ছেন এটা ভালো করে পরিষ্কার করে নেবেন, লাগানো হবে। দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর ময়লা জমে আছে।